Hello all. I welcome you to the next episode of OET special series, which we have named OET Made Easy from B-GHUD Academy, Mavilikira. I'm Lekshmi, and today we'll be looking into another important area which might be relevant for you. Being a psychologist gives me the unique opportunity to look at and to observe as well as to evaluate various psychological concerns of OET aspirants. Other than being a psychologist, I'm a pediatric nurse too. ഒരു കാലത്ത് pediatric nurse ആയിരുന്നു. However, I changed my career to psychology. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മളുടെ പല OET കാൻഡിഡേറ്റ്സും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ്. Let us first realize or just agree on this particular thing, that none of us are native speakers of English. നമ്മളുടെ മാതൃഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ്, and therefore our skill to communicate in English might have its own ups and downs. Some of us might be really good, and some of us may have to do a lot to improve their language. However, there's always room for improvement, and nothing can be stated as the final word. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Many candidates have conveyed to me that their previous failures, their past failures, intervene into their current learning for OET. Why does this happen? Many candidates say that I did my course in Malayalam medium and the entire academics in Malayalam, therefore my language is already bad. So you are trying to begin with an extremely negative judgment about your own skills. ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ മോശമാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നാകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷനിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, let me remind you, you probably would have to undergo a lot of hardships to learn. It is absolutely of no concern whether you did your schooling in English medium or Malayalam medium. Here at B-GHUD, we seldom are able to find a big difference or huge difference between those that have did their schooling entirely in English over those that did in Malayalam. Definitely, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കാലത്തിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. However, don't forget that you did your nursing course in English. You didn't do that in Malayalam or any other language. അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത്. You all have passed a qualifying examination, a professional examination, by which you need to remember that you have the necessary ability to certain levels to master something. So don't be so critical about you. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട്, കുറച്ചൊരു കൈൻഡ് ആയിട്ട്, അല്പം ദയവോടെ അവനവനെ ഒന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക. Definitely, your English may require a lot of changes, a lot of developments in its structure, in its verbatims, in its vocabulary, and various other areas. However, nobody can say that development or progression is absolutely known happening in one person. ഇവരിൽ ഒരു മാറ്റം വരില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ട്. Why I would say that?
In the last episode too, I said that if you're experiencing anxiety, it's because you have a brain. Now, language is another function of brain. It's another skill of brain. ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ്. ഏതൊരു കഴിവിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശരിയായ ദിശയിൽ കൃത്യമായി വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്കില്ല് കിട്ടി തന്നെ കൂടിയേ തീരൂ. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശരിയായ ദിശയിൽ വേണ്ടത്ര അളവിലുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ by which your brain should be actively learning is what I meant. Most often ഈ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്, when they speak to me, they would be bringing stories of past failures. എൻ്റെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, എൻ്റെ 10 വരെ ഞാൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു. ഈവൻ എൻ്റെ ഡിപ്ലോമ നഴ്സിംഗിനാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ആണെങ്കിലും I was just by hearting things out rather than learning it by understanding or comprehending it completely. Fine. And they are so much distressed about their perceived inability to use good English. എന്തിനാണ് ഇത്രയും സങ്കടം? You are with a good institute, or you are with a good set of trainers or coaches. I don't know. നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണെങ്കിലും there is somebody to help you. And അവരുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് right direction. So let me bring into our discussion active learning. So what is active learning? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്നു, ഈ വീഡിയോ തന്നെ കാണുന്നു, you're just listening to it. Certain things might register, but most of the things wouldn't register unless you're actively listening. വെറുതെ കേട്ടു പോകുന്നതും ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നതും 2 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക. So how can you do that? In the last episode I had mentioned an example. ഒരു കാര്യം വെറുതെ പറയുന്നതിന് പകരം, എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നതിന് പകരം, ആ സെൻറ്റൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no point at all, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിൽ എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വേണം. നമ്മൾ കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട. അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, go to your trainers, get their advice and come back and redo it. അല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യത്തിനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you're never going to learn. So let me come back to what I had been speaking earlier. Past failures. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള hurtful incidents. ഇതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും കൂടി എടുത്ത് OETയുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ you would be at loss. So what can you do? In the last episode too, I had mentioned this particular word, mindfulness. Mindfulness, perhaps, is one of the best ways that could help you to be alive and aware of what's happening to your present moment. അപ്പോൾ പഴയ കഥകൾ വെച്ച് മനസ്സുണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ കഥകളെ ജസ്റ്റ് കണ്ട് വിട്ടുകളയുക. ഫണ്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് കരുതി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു എക്സാമിനേഷനും നിങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. പഠിക്കുക, ആക്റ്റീവായി പഠിക്കുക, എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിച്ച് പഠിക്കുക, വീണ്ടും 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 പഠിക്കുക. അത് തന്നെയാണ് നന്നായി ഒരു വിഷയം മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കീ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, so many of you ask us for tips and tricks. ടിപ്പുകളും ട്രിക്കുകളും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയം നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ perhaps some of the tricks might work. And your skill itself may be the best trick
that will get you your desired score. പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പുറകോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ please strengthen your fundamentals. Here at B-GHUD we have dedicated lessons to furnish your sentence structure, your grammar, your understanding of various modules, your ability to speak, your ability to comprehend, write, read and understand. You take anything. Here at B-GHUD we have all the facilities. But it's not limited to B-GHUD. Perhaps the institute that you have chosen also has everything. Make use of it completely. Don't go for by-hearting. Whenever your mind runs to past and brings so many troubles, when your mind digs up those hurtful stories of past, please remember that it is just yet another function of brain because of default mode network. At that time, what should you do? Present oriented ആയിട്ടുള്ള awareness കൊണ്ടുവരിക. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോഴെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് മനസ്സിനെ ദയവോടെ ശ്രദ്ധയോടെ സൗഹൃദത്തോടെ കൊണ്ടുവരിക. So this is today's episode. I'll meet you again with another topic next week. Till then, it's bye-bye from Lakshmi of B-GHUD Academy, Mavilikam.